Now I move on to problem number 66. If the seventh term of an arithmetic progression is 1 by n and the nth term is 1 by m, then prove that the mth term is 1 by, prove that the mth term is 1. Okay. So this is another important question. So ಇದೊಂದು important question ಆಗಿದೆ. Okay. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So first given ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Given mth term is 1 by n ಅಲ್ವಾ? So ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So mth term is 1 by n. And next ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Nth term is 1 by m. Next, ಇವಾಗ to prove ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ? To prove mth term is 1. So to prove mth term is 1. Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ next ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We are going to use the formula for an. So ಏನ್ formula ಗೊತ್ತಲ್ಲ? We know that in an AP, an equals a plus n minus 1 into b. Now we are going to take the first consider. We are going to consider the first condition. Okay. So first condition ಏನಿದು? The lane ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ first condition ನ ನೋಡೋಣ. So first condition ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ m term is 1 by n ಅಲ್ವಾ? So ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So I'm going to take this. So here, when I say mth term is 1 by n, we can use the same formula, but just replace n with m. Okay. So just take down this one. So now here on my left hand side, so you're going to write for mth term. So mth term is just take the same formula here. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? n ಇರೋ ಕಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? m ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, will be 1 by n only. Can now record as equation 1. Okay. Next, let us take the second condition. So now we are going to consider the second condition. ಈ second condition ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇದು nth term is 1 by m. Okay. So ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Then as similar thing, so nth term ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಸೇಮ್ ಅದೇನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು nth term ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ 1 by m ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, now I'm going to call as equation 2. Next, now what I do is I'm going to do the subtraction. So ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ m minus n ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ m ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, n ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. So what I do is I do the subtraction wherein a and a gets cancelled. ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ subtraction ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ನಾನು 1 minus 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now my next step, I write like this. Now 1 minus 2 we get it. So left hand side subtract ಮಾಡಿ. So first left hand side component ನೋಡಿ, a plus m minus 1 ಬಿಟ್ಟು ಇದು ತಗೊಂಡಿನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇದು ಈ ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಳಿಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 by n ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 1 by n. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದು ಹಾಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 1 ಇಂಟು ಎಂ 1 ಇಂಟು ಎನ್, ಈ ತರ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ I get right. I'm going to write a fraction like this. Let me show you. So first ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ n ಇಂಟು ಎಂ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. n ಇಂಟು ಎಂ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 ಇಂಟು ಎಂ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಟು ಎಂ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಂಟು ಎಂ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಟು ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ n minus 1 into t, take that. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಟು ಎಂ ಇಸ್ ಎಂ, 1 ಇಂಟು ಎನ್ ಇಸ್ ಎಂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ರೈಟ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್ in the numerator and mn in the denominator like this. Okay. So I'm going to get this step. Okay. In my next step, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಡಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ನೋಡಿ ಡಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಡಿ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ಡಿ ನ ತೆಗೆಯೋಣಾಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. Then see ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ, ಎಂ ಮೈನಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಂ ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು, ಅದು ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. And then here now I'm going to open the bracket. ನೋಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So when you open the bracket, this becomes see minus n plus 1. ಹೌದಾ, ಯಾಕೆಲೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್. Okay, so
So it equals to m minus n by mn. Okay. In my next step, what I do is just write the same thing. Here on the left hand side, you must know that minus 1 and plus 1 gets cancelled. Okay. So that means to say you're going to get m minus n on the left hand side. Okay, so m minus n on the left hand side equals to, then again right hand side you write m minus n by mn. Okay, then what I do is I'm going to cancel this m minus n. These two gets cancelled. So that means in my next step I can write t equals to, so t equals to, so when it gets cancelled, what you write in the numerator? We write it as 1. Okay. So numerator cancel at the end of the 1 ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 1s ಆಗೋದು, ಇದು 1s ಇದು 1s ಅದಕ್ಕೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. Denominator ಅಲ್ಲಿ mn. So that means common difference you got it as 1 by mn. Okay. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, now I want to find out the value of a. Okay, so for that what I do is I'm going to take any one of the equations. Which are the equations? 1 or 2. You can take any of these two equations and substitute the value of t, and so that you get the value of a. Okay, so now what I do is in my next step I'm going to use equation 1. Okay, so first let me write a statement for that. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಗ now put d equals 1 by m in equation 1. We get, so equation 1 ಎಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಆ ಡಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 1 by mn ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ, 1 by mn ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, a ಪ್ಲಸ್ m ಮೈನಸ್. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಾನು ಈ 1 by mn ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ m like this, and again I am going to multiply this 1 by mn with 1 also like that. So that means ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ so 1 into m, ಇದು m into 1 by mn is becomes m by mn. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ next minus 1 into 1 by mn is 1 by mn. Okay, so I'm going to write that equals to, on my right hand side no changes, just write as it is. ಏನಾ ನೋಡಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 by n ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ m and m. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ me as I get 1 by n. Okay, because m and m got cancelled, you get 1 by n minus 1 by m and n. What right is to 1 by n. Okay. So now, as usual, when you have the same sign, you can cancel.
But if you have difference, then you cannot cancel. Remember that. Okay. Second, there, I will same thing in cancel martin. Suppose if you transpose it 1 by n to other side, it becomes minus 1 by n. Okay. So that's the reason we can cancel directly here only. So plus 1 by n, this one on 1 by n, that gets cancelled. So that means I can transpose this minus 1 by n to the right hand side. Okay. So that means to say I get A as what? So I get A as how much? I get A as 1 by mn. Okay, so I get A as 1 by mn. So you got A as 1 by mn and D also you got it as 1 by mn. Okay. So now what I do is I need to find out which one. We need to find out the mnth term, correct? No. So now to find the mnth term. To find the mnth term. ನೋಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು mnth term ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ now let us consider mnth term. ನೋಡಿ mnth term ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಯಾವುದು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿರ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಎನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ನಿರ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, mn ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. Okay. Now the next step, I tell you what you have to do. Now put A equals to 1 by mn. Put A equals to 1 by mn and D equals to 1 by mn. Okay. We get. So ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, A equals 1 by mn ಹಾಕ್ಬೇಕು. In the above equation I'm going to put. So we get. So ಏನಾಗ್ತಿರ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ what happens here, I show you now the substitution, how it goes. So where that A was there, no, you just replace it with 1 by mn. Okay. Similarly, D also replace it with 1 by mn. Like that. Okay. Now my next step, I put equal sign. So just write down this 1 by mn. Okay. And then next, what do I do? Plus mn into 1 by mn is what? Mn by n. So you get like this. You're going to do the distributive property. Same property, same methods use ಮಾಡೋದು, ಏನು changes ಇರಲ್ಲ. Okay, 1 by mn, 1 by. See, maths is based on certain principles. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇದೇ ತರನೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಮೀನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎರಡು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 by mn. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, mn into 1 by mn is, it is ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ mn by, ನೋಡಿ mn ಟು mn ಇದೆ ಅನ್ನತ್ತೆ, mn by. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ನನ್ನ ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. mn minus 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ mn ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿ 1/mn ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ mn/mn ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ mn/mn ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 1/mn. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, a minus b by c, you can write it as a by c minus b by c ಈ ತರ. ಸೊ ಇದು ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಬಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ a by c b by c ಈ ತರ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ mn 1/mn ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ, ಕೇಳಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನು ಇ ಎಮ್ ಎನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ 1, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, therefore ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು, ಎಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ therefore ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫೈನಲ್. ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ತಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ನೋ ಫೈಂಡ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ mn ಈಕ್ವಲ್ಸ್ mnth ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 1 ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಂತ ಇದು ಫೈನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ in this problem, we are going to first consider the an formula. An equals c plus n minus 1t. Now we had two conditions given. So first condition was mth term was 1/n. So accordingly, I wrote a plus n minus 1 to t. How I got this one? Just instead of n, you replace it with m. Similarly, nth term also I wrote in the same fashion, no changes, because same alphabet was there. So I did not do any changes there. Then what I did was I just subtracted this one. So 1 minus 2 I did. And then see here, left hand side, you do it like this here. See a plus n minus 1 and a plus n minus 1 to t. Okay. But when you come across minus sign, make sure that you use bracket. And on the right hand side, you got 1/n minus 1/m. And then I do the cross multiplication. So here cross multiplication concept, let me tell you. Here a by b minus c by d means it will be like this. So first in the denominator it will be b into d. Okay, these two people. Then a into d, and b into c, like that. Okay, this is how you need to remember. Then you open the bracket in the next step. So a and k gets cancelled. You get m minus 1 to t and minus n minus 1 to t. Then what we do is we observe that d is common here. So I just take out the d as common and I'm going to write m minus 1 here. So here I'm not using any bracket, but here I use a bracket. Why? Because there's some negative sign. Then equals to, on my right hand side you get m minus n by mn. Okay, so you can cancel off this m minus n, you get 1/mn. So d equals to 1/mn you get. Next, what you do, you're going to put d equals 1/mn in equation 1. So once you do that, so take this equation 1, that same equation 1 I taken, no, that one you take it, you just substitute that d value as 1/mn. So here m/mn, just you can do multiplication. So, and then what happens, this m and m gets cancelled, you get 1/n here. And on the right hand side, it's again 1/n. So 1/n gets cancelled. And here you have minus 1/mn. So minus 1/mn, if you transpose it to the right hand side, becomes 1/mn. So you get a equals to mn. Once you found out, we need to find out the mth term. Correct? Now that is what the finally we need to show that mth term is 1. So for that, I'm going to take the mth term. Let us find out. So for that, I'm going to substitute a as 1/mn and d also 1/mn. So when you do that, see here 1/mn, near mn minus 1/mn you will get. I use this concept, a minus b by c equals a by c minus b by c.
And here 1 by mn, 1 by mn gets cancelled. M and mn goes off. So it will become 1. So amn equals to 1. Hence proof. That's it. Okay, people. So I now move on to my next question. So this is also another important question I'm taking here. So we have this question, if the 67th question, if the pth term of an arithmetic progression is A, qth term is B, and rth term is C, then prove that A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q equals to 0. Very important question, people. So this one, don't get confused. This very easy one. Only it requires a lot of practice. That's it. Okay. So now for this, what I do is, let the first term, I'm going to take it as A, and common difference, I'm going to take it as D. So first, I write the statement like this. Let the first term of the EAP be capital A, and the common difference, I take it as D. Then what I do is, see, we will go statement by statement. Here there are 3 statements that you need to understand. So pth term of the AP is A, they are told. Correct? No. So pth term of an AP means what? So let me write that. Then, so pth term, let's say pth term is A. Correct? No. Pth term is how much? It is A dimension. So that means, so here A plus n minus 1 to t. So you use a formula, right? So that is, I'm going to take the capital A here. First term is capital A plus n minus 1 to t. N, instead of n, you should write t. Okay, that is why you go to write like this. So let me write that. N bracket open, n minus 1 into t equals to, on my right hand side, you get what? A. Like this. Okay. So A plus, here instead of n, you should put t. Okay. So wherever n is, I replace it with p. So pth term will be how much? It will be A plus p minus 1 into t. You get on the left hand side. On the right hand side, you get A. Okay, got it? So this one you're going, or I can show you better. I will, you can, yeah, you can show like this. Okay. The next one, similarly, right, the qth term. So qth term, right? So qth term ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರೀತಿ ಅಂತ. Same ಅದೇ ತರನೇ, ಏನು changes ಇಲ್ಲ. So qth term is what they give back. They give it as p, correct? So ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರನೇ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ, ಎನ್ ಬದಲು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1 to ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಆರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಆರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ. ಆರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಯು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಟಿ, and what its value equals to? Its value equals to c. Okay, after that, in my next step, what we need to prove that? So we have to prove that this A into Q minus R plus B into R minus B plus C into P minus Q equals to 0. So ಅದನ್ನ statement ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? A into Q minus R plus B into R minus B plus C into P minus Q equals to 0. Now, proof ಹೋಗೋಣ ಈ part ಅಲ್ಲಿ. So for this, what we do? LHS ಹೋಗೋಣ proof part. Okay. Let me show it in my next step better. Okay, now I take the LHS part here. LHS ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು LHS ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ತಗೊಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ.
ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಗೆ ಏನ್ ಹಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ, ಎಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಟಿ. ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಟಿ. ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೀರಾ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎ ಕಡೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. So take that, I'm just showing the substitution. That is why I'm writing like this. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. That is very important. Without bracket, you should not do at all. You should not do anything. Okay. And then similarly, B ಗೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ, ಸೊ B ಗೆ A plus Q minus 1 to T. ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. Okay. ಏನಿದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತೋರಿಸಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಓ ಈ ತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ತೋರ್ತೀನಿ. Okay, just take this C ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟಿ ಇಂಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ, ಈ ತರ ನಾನು ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಎ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ so like this. So that a component is going to write like that. Okay. Then at the same time you are going to write this, which one, q minus r is that one you have to write. So q minus r I'm going to write, plus again this one a into r minus p I'm going to write, plus again a into p minus q I'm going to write. Okay. Then plus this one. Now again ಈ ಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Similarly this also going to multiply with this component, and this again this also you're going to multiply with this component. So that means ಅದನ್ನ ನಾನೀಗ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ನೋಡಿಸಿ ಯಾವ ತರ ನಡೆಯಿರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಿ here, ಟಿ ಇಂಟು ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲಿ p minus 1 into ನೋಡಿ d into p minus 1 into q minus r ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ತರನೇ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, d into q minus 1 into r minus p. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು d into r minus 1 into p minus q, d into r minus 1 into p minus q. Like this you're going to write. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. In my next step, see, very important steps, all are very important steps. So you should be very careful and you should practice nicely. Bracket also when you do, you write q minus r here, q minus r, then plus, again what we have, r minus p, I'm going to write r minus p, plus, then we have p minus q, right? P minus q, bracket close.
Okay, then after that, and another component is that one we are going to write it carefully. So here again, which is common here? D is common, right? So we're going to take out the D common here. Okay, so D component ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರೆದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಅದೇ ತರನೇ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಸಿಯರ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಓಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿ this q gone, p and p is gone, r and r is gone. So a into 0 ಬರುತ್ತೆ. So the entire thing component becomes 0. So ಇದು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಇದು ಏನು ಬರೀಂಗಿಲ್ಲ ಇದು 0 ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಇದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದು ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು so this will become like this really so d into p minus 1 to q minus 1 q minus r or q minus 1 to r minus p and r minus 1 into p minus q you can call it as equation 1 okay ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ p minus 1 into q minus r so ಇಲ್ಲಿ distributive property ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ okay so p into q p into r so get like this equals to so I get p bracket p ಬರ್ಬಿಟ್ಟು q minus r ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ 1 into q minus r ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ in my next step it becomes pq minus pr minus q minus r ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ bracket close it with and called as equation 2 ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ I consider q minus 1 into r minus p second component ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ so it's equal to q into r minus p minus 1 into r minus p ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಆರ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ minus 1 into r is minus 1 minus 1 into minus p is plus p okay called as equation 3 okay then consider r minus 1 into p minus